Halo, halo, halo Mbak Sayef, selamat malam. Oh, Kak, Malam, apa kabar Mbak Sayef? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, gimana liburannya? Kemarin Ya, liburan kemana? ke Bandung sih. Oh, ke Bandung ngapain? Yang apa-apa liburan aja sama keluarga gitu. Oh, ke rumah saudara. Apa ada tempat kemana gitu? Nah sih liburan-liburan aja lihat-lihat keliling-keliling. Oke, udah kemana aja berarti? eh Ya sebenarnya kayak nggak banyak sih. Lebih banyak lebih banyak bingung ya. Lebih banyak bingungnya. Kok gitu sih? Lebih banyak bingungnya maksudnya gimana? Ya paling kayak ya ke sempat lihat kebun binatang itu sempat Oh, jalan-jalan ke ya lebih banyak belanjanya sih. oh, tak kirain ini sekaligus semua yang di Lembang dibabat habis. Tapi kayaknya Bogor sama Bandung menurut kamu dinginan mana? Padahal sih belum pernah Bogor subuh-subuh gitu ya beli beli apa gitu subuh-subuh. Dinginan Dingin di nggak sana, kalau subuh-subuh? dingin dan di sana sih kerasa bedanya. Oh, lebih dingin di sini Di sana di di sana Bandung. Oh, oke. kerasa. Kalau di Bogor masih, oh karena kamu Bogornya juga, iya kan baru ingat. Mepet Iya, Tangerang ya. mm-mm, Ah benar, semi ya, dinginnya semi. betul. Oke, kita mulai aja. Nah, jadi pelajaran kemarin itu terakhir kali kita udah belajar apa? Kita belajar bikin yang namanya balapan kura-kura ya. Ini yang udah kamu buat kemarin ya, yang balapan kura-kura dan sekarang kamu akan belajar untuk tangkap kura-kura. Balapan kura-kura ini yang gambar garis kemarin. Udah bener. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam event. Dia ada ini juga. Nah, oke. Event. Apa sih menurut kamu event, Bahasa F? Event tuh berarti eh, acara kejadian Cara kayak kejadian. Yes. It a best word. Ya. Iya, gitu udah lama nggak pakai bahasa Inggris. Kita coba pakai bahasa Inggris hari ini ya. eh, So, in today's lessons, we will learn about object-oriented programming, and you are correct. Yeah, when we are talking about event, it's just like something happened. It happened oke, specifically in these lessons. Event is just from the outcome of the programs. Yeah. oke, Nah, for the examples, we will create our project like this. Yeah. Whenever you click the turtle, it will show you the words. Yeah. And if you click it for 3 times, then the turtle will show you wow. Yeah. Nah, how oke. can we make it for this? Nah, so for the basic informations in the programs, yeah, every programs that needs an event. It can come from mouse, from keyboard, yeah. So whenever you click the mouse, for example, for this button, you uh, you left click in here, and then the event or any kind of event will happen in this part. Oke. Ya, so just remember for the example like this, gitu ya. Jadi kalau you press the play button, the music will play. Oke. Okay, we will create like this. Nah, so what do you think? Do you still remember what is it object? Uh, not an object is like anything. It's like anything in front of us. It can be anything. Yes, so it's a thing, real a thing ya. Yeah. Everything that in this world we can call it as an object, and the object has their own data and also their own method. Yeah, Yeah. just remember about data and method. Now, for example, like what? For example, the rabbit yeah has a speed for 50 and Okay. the method.
oh, the rabbit can run. Okay, and we call it just like this. Yeah, just remember in this module and so on, we will call the in the first place is variables, and then the name, I mean the name of the objects, and then after that we call it the variable names. Yeah, same with the functions. We call it the object first, and then the name of the functions. Now, so with object-oriented programming, you can control your game. Yeah, since it will be a bigger project, we want to create an app that like spaghetti. Yeah? So we want to create object-oriented programming. It will be like a pizza. If you want to update some part, it will not affect the other parts. Yeah. Okay, so we're going to the event and how to handle it. So in the applications, there are uh, outsider like keyboard and also mouse. Okay, so when you maybe you type the keyboard, maybe you click the mouse, it will execute an event. Yeah, an event. So what is an event? Execute an functions. Yeah, we can call it. Nah, so after the computer recognize, oh, there is click on the keyboard, program will run the functions. Ya, si dev executes gitu. Oke, kayak gitu. Nah, jadi pokoknya kalau ada klik atau ada event apapun, dia akan menjalankan fungsi spesial gitu ya, sesuai dengan yang kita set. Nah, jadi contohnya kayak gini. Kalau kamu klik turtle-nya, dia akan menampilkan teks. Ya, ntar yang di bagian kedua kamu akan bikin. Nah, we will create a three turtles, and we won't make the turtles go outside of the game screen ya. If so, we will game over. Yeah, so make sure three turtles still in the screen of the game. Okay. It takes some time to see if it's lost. Yeah, wait a minute. Now, and as you can see as well, whenever you click the turtle, it will go randomly anywhere. Yeah, to see it. So when the turtle already outside of the game screen, it will tell you, oh, goodbye. Nah, that's for the second one. Okay. So how can we make it for the first one? First thing, you need to import. Yeah, we use time and also random as well. And then you define the object. Ya. Nah, then you create your own functions. We call it as gerak acak ya. Jadi fungsi ini buat ngebikin, oh kenapa nih dia bisa pindah-pindah? Pakai fungsi gerak acak di dalam while true. Ya. Jadi saat membuat game ini akan sering kita temuin. Gamenya akan forever terus jalan. Okay. Nah, so how can we make it? If we click the turtle, it will write A. Nah, so in the Pygame, there is write functions and also font functions. We can make it concise, yeah. So you can do the write functions and then define the font, yeah. Like Arial, 14 size, normal or bold or italic, it's up to you. Nah, we already have writing functions. Then when you click the object, yeah, it will execute that functions. Okay, we use on-click functions. Nah, jadi ini tuh penghubung antara objek yang kamu udah punya, turtle-nya, terus nanti tinggal bikin on-click-nya. Terus jalanin fungsi tangkap. Nah, di fungsi tangkap itu ada apa? Yang menulis tadi. Ya, jadi fungsi tangkap ini akan ada argumen X, Y ya. Meskipun nggak dipakai, cuman dia menggunakan koordinatnya, butuh buat pakai write. Ntar dipanggil aja gerak acak. Nah, ini penghubungnya. Ya, kita on-click tangkap. Gitu, jadi pas kamu ngeklik, fungsi tangkap yang dijalanin. Ya. Nah,
Itu kan untuk huruf A doang. Untuk wow-nya gimana? Berarti ketemu lagi sama yang namanya counter. Ya. Jadi nanti programnya kamu akan punya a new properties. Ya. So when you want to uh, create a new properties, you just define it like a usual variables. But remember, we call the object name in the first place. Ya, t.point equals 0. Nah, so whenever you run the tangkap functions, the point will increase by 1. Ya, and then we change the looping. Ya, so the looping will run until point below 3. Jadi dia akan ngehitung, oh 0, 1, 2. Kalau udah 3 kali, ini loopingnya berhenti, jalanin right. Yaitu tulisan wow-nya. Ya, jadi so far seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Farel, Mbak Sayaf, coba dilihat dulu. So you can see in here, what do you think? Is there any code that want to explain more? Okay, I see, I see. Enough? Enough, enough. Okay, so please share your screen ya, Mbak Sayaf. We will do the practice. Nah, wait. I will open the lesson. Wait a minute. Hmm, waduh, loading banget. Nah, waduh, nggak bisa lagi. Bentar. Nah, ini. Okay, you can refresh. Nah, open the number 3 ya. Nah, oke. From Hmm. So there are 3 module that we need to import ya. Hmm. Template, random, yes, random random ya. Nah, so after that we need to set the variables ya. There are 4 variables we need to set. Okay, for the width, for the height, and also for the speed and the point. Yeah, so you can set it like this. Uh, now like this one ya. We set the width, we set the height, speed, and also the point. it, I need to write the object first. In this part, no. No, yeah, okay. Yes, in this part, no. So these variables we don't have to use in the object. Yeah, we use width and height for the random in the gerak acak ya. Jadi nanti rentangnya dari mana? Oh, dari minus W sampai plus W. Artinya minus 200 sampai 200. Okay. Ya, terus tinggal bikin objeknya. Nah, in this one, you need to call the object name ya.
So you can back in the below in the line 11 ya. Nah, T sama dengan turtle. We set new objects. We use the T uppercase ya. Oh, Mm-mm. Yes, and then we set the color. We do pen up. Nah, remember pen up in turtle object. That means oh, we okay. use T.pen up. T shape ya. Shape we change as a turtle like the picture. No, for the shape just like this ya. Wait, we'll share to you. Now we call it shape Oh, turtle, speed, and also point. Hmm. Nah, and then we set the gerak acak functions ya. Oh, colornya belum, yes. Set color. Okay. We create the gerak acak functions ya in the line 19. Nah, def gerak okay. acak. Mm-mm. Gerak underscore acak ya. Nah, you call the object name ya, t.goto, and then we use rendin for the x and also for the y we use rendin as well. Yes, goto. Nah, ini kan harusnya koordinat x y ya. Kita Yeah. pakai rendin. Okay. Hmm, dari mana? Dari min w, koma w. Okay. Mm-mm. Nah, berarti di luarnya koma lagi ya. Rendin lagi buat yang koordinat y. Oh, okay, okay. Hmm. Okay, we finish. Then we click, we create ya for the next functions. Def tangkap in the line 25. Nah, boleh di yes di situ. Nah, def tangkap. Just like this ya, we create. Mm-mm. Oh, Nah, and then we do the right ya. Kau kasih tabnya. Nah, right. Nah, untuk menulisnya gimana? Menulisnya kayak gini ya. Ini tangkap you can make in the tangkap function like this ya. Okay. So you can set different text, different font, different size, and different style. Ya kalau misalnya mau. hmm. Yeah. Ininya kelewat nih. Bahasanya koma font sama dengannya ya. Nih. Kalau nggak ditulis gimana? Hmm.
Now and then, how can we connect the object with the Tangka functions? Do you still remember what the name of the functions, Basaya? Conflict How to connect the object with the functions. is how do you write it? Yes, T dot, yes, on, click, yes, benar. And then you just call the function name for the Okay. arguments. Yeah. No, no, no. In the inside of the bracket. Yeah. Oh, Inside of the parenthesis. Yes. Without any yes parenthesis again. Okay. Okay. You'll go to the click on the turtle. Yeah. That means we use for loop in here. While t dot point less than 3. Now we call the slave functions and then the gerak acak. Okay, after that do the same yeah, in the line 25. After looping is finished, you do the same in the line 25 yeah. do we set something for the sleep? Yes. Oh yeah, we set the 1.5. Okay. There's an argument yeah. Yes. Okay. Now do the same for the line 25 yeah. After the looping. Mm-mm. But outside the looping. So whenever we finish Okay. click, three clicking the turtle, we write the wow Okay. in here. Goodbye. Good, okay. And then don't forget high turtle yeah. After this, we still call in the object yeah. So t dot high turtle. Okay, you can test. Basayef. Hmm. Oh, I see. Hmm. Baris 35 juga berarti. Okay. Nah, just like that yeah. Okay, you can review the code and if you have any questions, please ask. What happens if I lower? And it will be faster. Yeah. Just like that. It's just really so fast. Okay. I mean, we can catch the turtle, the I can this catch it. turtle opposite in the real world. Yes. Super fast. Even you, you cannot click once. I can catch even once. At least one click, you can do that. Okay. Ah, yes.
I gotcha. Okay, do you have any questions? If you don't, you can check all the boxes, yeah. Okay. Okay, and then submit us for review. Okay, we will continue our project, yeah. Our next project is this one. Let me share my screen to you. Hmm. Nah, this one. Okay, so we have finished in the first project. Then we'll continue in the second project, yeah. Which is we're gonna learn about event and handling them. Yeah. So event need to be handled. Yeah. I mean, when you click the keyboard, you click the mouse, we need to set what kind of functions out what will happen, yeah, after that event comes. Nah, so for examples, when you click the turtle will go randomly. Yeah. And we don't make the turtle go outside of our screen. Nah, how can we make it? Then you, as usual, you need to import all the modules, we set the variables, and then we create the objects. Yeah, do the same for the T2 and T3, and see while true again, yeah. All the turtles just forward for 7 pixels. Nah, after that, how can we make it? By clicking the turtle, it will go randomly. Nah, so you need to create a new functions, ya, which is tangkap 1, tangkap 2, tangkap 3. Jadi nanti kamu bikin satu aja, ntar tinggal di copy paste ya. Ntar tangkap 1 buat turtle 1, tangkap 2 sama, tangkap 3 juga. Ya, kenapa mesti kita pisah? Karena di sini ada si pemanggilan objeknya. You need to call the object name. Yeah, so we can use one template and then just call the same functions. We can do that because we need to call the object names for each functions. Yeah, gitu. So the functions still same with before. We use go to and random minus 100 and plus 100, yeah. And then after that we do the left. Okay, so the direction just changing, yeah, not the same. Okay. Nah, after that, we connect our functions, ya. Bahasa ya, first object, connect with the first functions. Ya, and then just do the looping. Nah, jadi gimana nih cara kita tahu ya, layarnya atau our game, is it end or not? So, just remember, the game screen is 400 pixels times 400 pixels. Yeah. So whenever the sprites going out from this range, that means the game is end. Yeah, or the game is over. Okay. Nah, so we create a new functions ya. Bahasa ya, we call it as a game selesai. Di dalamnya ada 3 objek. Nanti tinggal kita cek ya. Pakai yang namanya ABS. Absolute. Jadi absolute ini apa? Ngerubah yang nilainya negatif jadi positif. Ya, jadi pokoknya didapetin koordinat X-nya di mana kalau dia lebih gede dari 200, artinya dia udah true. Ya di luar. Gamenya selesai. Nah, kalau yang ekor juga sama, lakuin buat T2, T3, ntar tinggal kita bikin aja. Di luar, T1 underscore luar, or T2, T3 di return. Ya, jadi kalau nilainya dia true, berarti turtle-nya emang udah di luar. Ya, dari range gamenya kita. Nah, berarti kita nggak boleh ngebikin di luarnya sama dengan true buat looping gamenya. Caranya, nanti bahasanya tinggal bikin aja while game selesai, not equal to true. Ya, and then you call the same functions. Kita. Oke? That's it. Ada yang di review ulang nggak? Do you have any questions? Oh, let's just continue.
Nggak ada? Nah, Oh, nggak ada. Oke. Oke, so you can share your screen ya, Mbak Sayap. We will do the practice. Okay. So, first one's import from turtle, from time, atau from random ya. Nah, then you can create a new variables with and height. W equals 200, 200 and then H 200 as well. Nah, then create a new object ya. T1 equals to turtle. T1 sama dengan turtle. Lalu setting warnanya, setting lebarnya, sama setting shape-nya. Betul, betul. Nggak boleh digituin dulu. Nah, tinggal setting warnanya ya. Don't forget to call the object name. Mm-mm. Nah, do the same for the T2 sama T3. Nah, tinggal width-nya, bahasa saya mau bikin lebarnya. Jadi ada yang namanya width functions. Dia sama aja kayak pen size. Ya, berarti T1 width. Nah, ini berapa pixel? 5 gitu ya. Gak ada, sayangnya nggak ada parameternya ya. Kayak kemarin-kemarin. T3 juga. Nah, sekaligus shape juga ya dirubah semua ke dalam turtle. Nah, after that, oh iya, for the untuk T2 T3-nya itu kita kasih left aja ya. Jadi biar dia nggak searah semua. Jadi bikin aja T2-nya left 120, T3-nya minus 120. Nah, berarti tinggal dibuat yang yes, T3-nya, T3-nya left. Yes. Oke, kamu tinggal bikin tangkap satu berarti fungsinya def tangkap satu. Nah, di dalamnya ada x, y ya, the parameters.
Terus tinggal pen up, go to random, pen down, sama left. Ya, pen up dulu, go to. Nah, ini bebas. Andinnya mau gimana? Berarti dari minus W, koma W gitu ya. Ya. Oke. Nah, tinggal di pen down aja, bahasa ya. Terus habis itu di left ya. Leftnya boleh pakai rending juga. Oke, do the same for the tangkap 2 and tangkap 3 ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus tinggal kita buat yang game selesainya ya. Mm-mm. Ada 3 parameter ya. T1, T2, T3. Argumennya ada 3 dalam kurung. Nah, jadi kita ngecek tiga-tiganya. Nah, tinggal kita cek deh. Oke, Berarti bikin variabel aja. T1 underscore luar gitu. Nah, baru deh pakai absolute. T1 dot X-core lebih gede dari W. Kurungin ya. Terus tinggal lebih gede dari W. Nah, ntar kamu tinggal buat yang sama juga ya. Pakai OR. Pakai OR dulu ya. Untuk yang Y core-nya juga. oh, oke, oke. Mm-mm. Nah, tinggal kamu bikin di luar aja variabel baru. Di luar sama dengan T1, T2, T1 OR, T2 OR, T3 OR gitu. Dihubungkan. T1 luar ya, sorry. Oh, oke. Dari kondisi sebelumnya ya. Nah, baru kamu return. Save. Hmm. Hubungin deh objek-objeknya. T1 pakai tangkap 1, T2 tangkap 2. Pakai apa? Nama fungsinya? Eh, On, Complete. on click. T1 on click, tangkap 1, T2 on click, tangkap 2 gitu.
Oke, terus tinggal di looping ya. Bahasa ya loopingnya kayak gimana? Loopingnya kamu buat seperti ini. Panggil nama fungsi game selesai. Selama dia bukan true, turtle-nya maju terus. Hmm, betul. Nah, terus tinggal kita high turtle. Udah. Nah, jangan lupa panggil nama objeknya ya. Exit on, klik deh. Udah. Oke. Cobain. Oh, yekor. Oh, ini ekornya ada kurungnya. Sama kayak ekskor ya. Oh iya. Kurung buka, kurung tutup. Mm-mm. Oh, Kalau kecepatan kasih wait aja di sini ya. 3 boleh. Betul, bisa dari formatnya. Nah, dia juga udah kalah ya. sebenarnya kejauhan ya kayak. Iya, berarti kita rubah variabel H ya. Jangan sampai 200 banget. Ada di atas. Nah, tujuh puluh lima itu sempit nggak coba? Kamu play. Oh, Udah di play bisa? Oh, lagi. Oh, nggak usah kalau W-nya udah diganti. Oh, oke. tadi W-nya cuma 75 doang. Oh, oke. Nah, gitu ya. Untuk menampilkan goodbye-nya berarti gimana? Right. Di atas kait turtle ya, ini di abis loopingnya aja. Mm-mm. Nah, di luar loopingnya juga berarti Uh, right. kita mesti pindahin dulu turtle-nya di tengah-tengah. Oke, berarti Berarti pen up sama go to ya. objeknya juga ditulis Mm-mm. masing-masing. Langsung aja di situ. Berarti T1 pen up, T2 pen up, T3 pen up. Lihat, pakein go to.
Tengah-tengah ya. Tinggal pakai right ya. Masih ingat gimana cara pakai right-nya? Coba buat tes satu dulu aja. Oh, satu-satu juga. Heeh. Apa nih? Hmm, bener ya. Hmm. Terus kalau teksnya udah dibuat, Terus font ya. Kita panggil font, koma font sama dengan oh, kayak gini ya. Wait. kalau misalnya font sama yang lain-lainnya nggak ditulis, Kenapa? kalau misalnya font atau yang lain-lainnya nggak ditulis, dia bakal Dia bakal pakai yang default. Cobain. Coba kamu play langsung. Default antara default sama nggak dimunculin ya. Nah, karena kan nggak dimunculin oh itu ya. muncul. Mana dia udah ada nggak kelihatan ya? Apa kamu rubah dulu warnanya berarti? Tapi ada ini tulisannya. Kalau ada berarti bisa ya. Iya ada ya. Ntar turtle-nya udah keburu hilang. Cobain. Coba. Yang biru ya. Yang birunya hilang. Gak ada berarti kita mesti nampilin skornya. Nah, ya berhasil ya. Ntar tinggal panggil yang T2, T3-nya juga aja. Ah, boleh. Nah, oke. Nggak bisa dihilangin ya. Garisnya bisa dihilangin kan? Hmm, berarti kalau kita hilangin exit on click-nya masih ada gambar, semuanya nanti hilang ya? Iya. Kita juga nggak ada manggil begin. Ada manggil begin view nggak? Atau with yang tadi aja? With yang tadi kamu bikin satu aja. Kemungkinan besar dari with-nya. Di yang atas. Nah ini sih. Kemungkinan besar with yang ini nih. Coba kalau kamu mau bikin. Tapi dia cuma ngerubah ketebalan sih. Wait, 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 wait.
Dia tapi udah ada pen up and down sih semuanya. Berarti kita perlu nyari yang pen up-nya nggak ada pen down-nya itu loh. Hmm. Coba di atas sana nggak? Kayaknya di loopingnya sih berarti. Jadi kan Nah ini udah ada kan, udah ada pen up and down-nya kan. udah semua sih. Apa? Kalau pen down-nya kita hilangin cobain satu aja. Kasih, heeh. Nah coba. Nggak bisa ya sama aja. Tetap berarti pen down-nya masih ada. Coba di scroll ke bawah lagi. Di loopingnya berarti di forward ini. Nah ini sih. Ini kan dia jalan terus karena yang ini. Oh iya. Coba kamu pen up aja coba. Ada satu pen up gitu. Di, heeh, sebelum baris 53. Nah ya, coba. Cobain dulu aja satu. Heeh, Hmm. gitu ya. Karena kan loopingnya atau dia berjalannya di sini. Ih, kayaknya nggak perlu pakai garis nih. Berarti kalau pengen ngehilangin yang lain, tambahin T2 pen up, T3 pen up. Ya, di stop dulu. Oke. Ah, udah sih. Coba gini ya. Hmm, that's it. Oke, kayak gitu aja Mas Sayaf. Coba ada pertanyaan dulu nggak dari kamu? Do you have any questions? Nggak ada. Belum ada? Ya. Oh, bentar, Oke. bentar. Oh, ada apa? Hmm. Oh, oke, oke. Ada. Oke, Ya. make sense ya. Oke, jadi kita udah belajar pokoknya hari ini tuh tentang event. Kalau kamu ngeklik, ya, nih kuncinya di on click ini nih. Ya, kuncinya di sini. Pokoknya kalau kamu ngeklik, jalanin fungsi tangkap satu. Bisa kayak kita, ya dengan objek. Oke, ntar di pertemuan berikutnya kita akan coba masuk lagi lebih dalam untuk COP-nya. Dan kalau dari kamu nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Yang ini nanti kalau udah ready, boleh di-adjust lagi ya, kalau mau diedit-edit ya. Oke. Dan di checklist kalau udah. Oke, so that's it. Bahas saya untuk kelas malam hari ini ditutup aja dan dadah. Selamat malam Mbak saya. Thank you.